Okay, fine. So welcome back. We are in the second chapter, and Sir, ഒരു minute. Then start. Okay, hi. So we are up with the second chapter. Am I audible to everybody? Am I very clear? Sound koravo അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും issues ഉണ്ടോ? Clear. Okay, good, fine. So we'll go with the revisions, right? First. So what is an audit plan and audit strategy? എന്ന് നമുക്കറിയാം. So simply saying audit plan ആണ് first വരുന്നത്, audit strategy ആണ് first വരുന്നത്. Give me the chat, guys. Okay, good, fine. So we'll go with the revision, right? First, plan and audit strategy. Okay, sorry. Strategy comes first. Okay, very good. Okay, fine. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കയറട്ടെ, കാരണം അവിടെ ലൈവിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ കോമന്റ്സ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. റിസ്വാൻ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ടോ അതോ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണോ? ലിങ്ക് ഇടാം. ഞാൻ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ, വാട്സാപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ലാബിൽ. Okay, fine. We'll wait for 2 minutes. So how was the week, guys? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആഴ്ച? I guess EIS or something. എന്തോ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? How was it? എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? അതെയോ? ഓഹോ. So ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വീക്ക്? ഇല്ലായിരുന്നല്ലേ? Okay, fine. Anyway, this week you will be having, because audit in the second chapter കഴിഞ്ഞാ this week anyway you'll be having Viva also, I guess. Viva plan ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക്. Sunday holiday ആയിരുന്നു. Oh, great. So good. Sundays are fun days അല്ലേ? Yeah. So yeah, YouTube link വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, fine. Okay, fine. So we are moving to the second chapter, and so as everybody said, audit strategy comes before audit plan. Now we just knock up and the planning of an audit. Planning of an audit involves two things. One is establishing the OAS, and second thing, developing the audit plan. Fine. So we're going to knock up audit plan to conduct an effective audit. Okay, the auditor should plan his work to enable him to conduct in an effective audit in an efficient and timely manner. Plan should be based on the knowledge of the client's business. Nammal client's business inde കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി. Can anybody tell me that client's business കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത്? Just quick points in the chat or come on unmute ചെയ്തിട്ട് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. Nobody is up. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? Okay, industry ഏത് കൃഷ്ണ, good. What else? Yeah, somebody speaking. Adira, പറയൂ. Acquiring knowledge clients-ന്റെ accounting system-നെ പറ്റിയിട്ട്, policy-നെ പറ്റിയിട്ട്, internal control-നെ പറ്റിയിട്ട്. Okay, great. And reliability of internal control. Okay. പിന്നെ നമ്മള് അതിന്റെ nature, extent, time ഒക്കെ determine ചെയ്യും. Okay, good. പിന്നെ coordinating the work performed. Okay, super guys, super. Accounting standards എന്നൊക്കെ പറയുന്നു യദു. Fine, Adira, great. Okay, fine, we are done with that, right? So ഇനി എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? Plans, നമ്മൾ എന്തിനാ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? Plan should be made to cover what? Knowledge of the client's accounting systems, policies, internal controls, establishing the degree of reliance on the internal control, and what? Determining and programming the net of audit procedures to be performed, then coordination of the works. Fine. Then what? Benefits എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ?
benefits of audit plan alla idu. This is the benefits of planning an audit. Rendu we already have discussed that. Okay, so don't get confused. So planning endana, what benefits are they? Devote your appropriate attention to important areas, important areas like attention drive here. Okay, then what? Identify and resolve potential problems on a timely basis. Yeah, great, super. And then what? Properly organize and manage the audit engagement so that is performed in an effective and efficient manner. In the end, all that you do as an audit should end up in an effective and efficient manner. Then what? Assisting in the selection of engagement team members depending on their capabilities and competence to respond to the anticipated risks that arise from what all work is given to them. Okay, fine. Then what? Facilitating the direction and supervision of the engagement team members and the review of their work, and assisting where applicable in coordination of the work done by the auditors of competence and experts. Fine. Audit strategy in the it sets the scope, timing, and direction of the audit and guides the development of more detailed audit plan. Okay, so audit plan is a detailed version of overall audit strategy. Yes or no? Why you're in? Give me the guys. Give me the chat, guys. Audit plan or a detailed form of overall audit strategy. Is it yes or no? Yes. Oh, yes. Okay, fine. Great. Okay, the process of establishing and the resources and the okay, what all resources, then how much amount of the resources, then when deploy when the resources have to be deployed, and then what the resources how to be managed, directed, and supervised. Yes, great, Zubin. Great. Things are going in the good flow study. Okay, establish auditor. Identify the characteristics of the engagement that defines its scope. Okay, scope identify in the review. Okay, then what? Ascertaining the reporting objectives of the engagement to plan the timing and the nature. Okay, timing and nature. Fine, Subin. So examples are then what? Considers the factors. Okay, factors that in the auditors either A, P, J in the worry. Okay, auditors professional judgment. Okay, very vaguely we call it A, P, J, are significant in directing the engagement team's efforts. Okay, what's next? Considering the results of preliminary engagement activities, and where applicable, whether knowledge gained on the other engagements performed by the engagement partner of the entity is relevant. Then what? Ascertaining the net of resources. So the relationship in detail an audit plan can be developed to address the various matters identified in the OAS, taking into account the need to achieve the audit objectives. So what is it? Effective, efficient, audit objectives correct achieve help, and efficient use of auditors' resources. Okay, through the efficient use of auditors' resources. So what? The establishment of OAS and the detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process, but are closely interrelated, since changes in one may result in the consequential changes to other. Fine, then what? Development of an audit plan. So establishing overall audit strategy, development of audit plan. So it shall include a description of what? Net of planned risk assessment procedures, RAP, as determined under SA 315, identifying and assessing the risk of material misstatements through understanding the entity and its environment. Then what? Understanding first risk in the career. Okay, then what? Next comes to the risk assessment procedures in the career. Further audit procedures in the career. Net of planned further audit procedures at the assertion level as determined under SA 330, the auditor's responses to assess risk. First assess risk response SA 315
എന്തൊക്കെയാണ് റിസ്ക് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും അസസ് ചെയ്യുന്നതും. SA 330 ഓഡിറ്റർ അതിന് എന്താ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Other planned audit procedures that are required to carry it out so that the engagement complies with SAS. SAS comply ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള audit procedures നോക്കുന്നു. Then what? ഇവിടെ പറയുന്ന മെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ? The audit plan is more detailed than overall audit strategy. Fine. So ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. What are the clients businessന്റെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So relevant industry, regulatory and external factors including the AFRF. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും AFRF ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. So don't forget. Okay, then what? The nature of the entity including its, ഇതെന്തായാലും പറയാഞ്ഞേ, nature of the entity എന്ന് മാത്രം ഒന്നല്ലേ, operations, ownership, types of investment. Exactly. Then what? Structure of how it's financed. പിന്നെന്തായിരുന്നു? Yeah, entity selection and application of accounting policies. ഇതാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Reasons for the changes there. Okay, then what? Objectives and strategies. Entity objectives and strategies as those related business risks and may result in risks of material misstatement. Okay, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓടിച്ചു പോകുന്നത്. And then what? The measurement and review of the financial procedures. Financial performance. Okay, audit planning is a continuous process എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത? It is not a discrete phase of an audit, but rather a continual and iterative process that often brings shortly after the completion of previous audit and continues until the completion of the current audit engagement. Okay, so it never stops. It is a continuous process. എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടാവും. Okay, then additional considerations in initial audit engagements നമ്മൾ നോക്കി. SA 300 prakaram, these activities are done in prior to starting an initial audit. So what are they? SA 220 prakaram ulla procedures. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? Communication with the predecessor auditor. നമ്മൾ predecessor auditorന്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ ചില സമയത്ത് ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So don't forget, നമ്മളൊരു audit engagement തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് ഉള്ളൂ. ഒന്ന് 220 പ്രകാരം ക്ലയന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യം നോക്കും. SA 220 പ്രകാരം. പിന്നെന്താണ്? പ്രെഡിസസർ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ദി ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ, ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കി. സോ then what? Changes to planning decisions during the course of audit നമ്മൾ നോക്കി. എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നേ? The auditor shall update and change എന്നാ പറഞ്ഞ. എപ്പോ? As necessary. Okay, എന്താണ്? As a result of unexpected events, changes in conditions and the audit evidence obtained from the results of audit procedures. The auditor may need ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നേക്കാം to modify the OAS and audit plan and thereby resulting planned net of further audit procedures based on revision. Okay, based on the revised consideration of assessed risks. So assessed risks എത്ര ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ള നെറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. And what do we say? Information കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? This may be the case when information comes to auditor's attention that differs significantly. Okay, വെറുതെ എന്നല്ല, നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഹ്യൂജ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള പോലെ, significantly from the information available when they planned it. Okay, then what? DSR, direction, supervision and review. So net in the changes ആണല്ലേ പറയുന്നത്. According to the size and complexity of the entity, area of the entity, assessed risk. Okay, then what? Capabilities and competence of individual team members performing the audit work. Documentation നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. Documentationൽ എന്തൊക്കെയാണ്? What do we document? First thing, overall audit strategy. Second thing, audit plan. Third thing, any significant changes. Okay, and reasons for such changes. So എന്താണ് OAS ന്റെ documentation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? It is a record of key decisions considered necessary to properly plan the audit and communicate significant matters to the engagement team. പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ. ഇനി documentation of audit plan എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a record of the planned net of risk assessment and further audit procedures at the assertion level in response to the assessed risk. Okay, it also serves as a record of proper planning of audit procedures. Done. ഇനി record of significant changes എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? To the overall audit strategy and
audit plan, the resulting changes to the planned net of audit procedures explains why such significant changes were made and overall strategy and audit plan finally adopted for the audit. Okay, it also reflects the appropriate response to the significant changes occurred during the audit. So എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് മാറി എന്ന് പറയുന്നു, പിന്നെ reflects what? Reflects the response to that significant change that has occurred during audit. So audit program എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? Audit program ഒരു വലിയ സംഭവമാണോ ചെറിയ സംഭവമാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ? So what is it? It is desirable that each audit series okay, fine, series of audit ഉണ്ടാവും അല്ലേ? Good. Okay, so audit program is a list of examination and verification steps to be applied and set out in such a way that the interrelationship of one step is to another is clearly shown and designed, keeping in view the assertions to discernible in the statements of accounts produced for audit or on the basis of an appraisal of the accounting records of the client. Fine. Definition number one. Series here. Series of verification procedures to be applied to the financial statements and accounts of a given company for the purpose of obtaining sufficient evidence to enable the auditor to express an informed opinion on such statements. Fine. Then what? Then what did we say? ഇതിന് കുറെ definitions ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ audit program what is it എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 3 points എഴുതാം. ഒന്ന് ഇത് എഴുതാം, പിന്നെ ഒന്ന് ഇത് എഴുതാം, പിന്നെ ഇതും എഴുതാം. So in other words, audit plan is a detailed plan of applying the audit procedures in given circumstances with the instructions of the appropriate techniques to be adopted for accomplishing the audit objectives. So this is very important. Audit objectives is a word evidakku varunundennu nokka. Okay, so you can quote it, you will get marks. ഒരു ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാത്തിനും നടപടിയാവോ? ഇല്ല. What all does it affect? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ അത് മാറാം? Nature, size and composition of the business, efficiency and operation of internal controls, and it's not practical because of the nature of work and there is no time to be wasted on such matters. Fine. The assistant engaged, be encouraged to keep an open mind. We all did this. ഒന്നുമില്ല, അതായത് with respect to the nature, size and composition of the business, dependability of the internal control and given scope of work should frame a program which should aim at providing for a minimum essential work which may be termed as standard program. എല്ലാ audit programs ഒരു standard program എന്നുള്ള രീതിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, then what? Periodic review നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്, because the continuation has to be kept checked every time. Okay, assess whether the thing continues to endana. Why? To obtain requisite knowledge and evidence about the transactions. And what? Then what? If negligently conducted aanundengil, auditor may have to face legal consequences. Fine. Then what? Inadequacies and redundancies are namal samsarichu. And constructing also we learned. Okay, so when developing audit program, relying on the internal controls, effective ano, efficient ano ennu nokkanam alle, and the auditor has all the authority whether to decide he has to rely or not alle. First നമ്മൾ ഇവിടെ relying നോക്കി, പിന്നെ not relying നോക്കി, പിന്നെ more efficient ways ഉണ്ടോ നോക്കി. എപ്പോ not relying ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ sufficient appropriate evidence കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെയും രീതികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. Okay, further, audit normally has flexibility in deciding when to perform audit procedures. So auditorക്ക് ആ ഒരു flexibility കൂടി ഉണ്ട്. So for the purpose of program construction, the following points should be kept in mind. എന്തൊക്കെയാണ്? Scope and limitation of the assignment. Prepare a written, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ഓറൽ അഗ്രിമെന്റിനേക്കാളും എത്രയോ വാലിഡ് ആണ് ഒരു written audit agreement. Okay, so a written audit program ആയിരിക്കണം. Setting for the procedures, അതിൽ procedures ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then what? Procedures for implementing the audit plan. Okay, then what? Determining the evidence reasonably available and identify the best evidence for deriving necessary satisfaction. പിന്നെ എന്താണ് steps and procedures for what? Verification purpose എന്നുള്ളത്.
Audit objectives for which area and sufficient details which serve as a set of instructions for the assistants. So assistants in body specify consider all possibilities of error and coordinate the procedures to be applied to related items. So that's that. Audit evidence in definition, don't miss it. Okay, this is very important. Okay, it's very important and don't miss this. 10.1. Okay, audit evidence may be defined as an information, okay, used by the auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based. Audit evidence includes both information contained in the accounting records underlying the financial statements and the information. Okay, fine. In ഇവിടെ നമ്മൾ just നോക്കിയായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെയിൽസിന്റെ എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. And see, ഒരു എവിഡൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ it should bring highest satisfaction to the auditor. Okay, ഇതിന്റെ appropriateness check ചെയ്യാൻ it should bring highest satisfaction. So എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട variety of fields നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. Documentary examination, physical examination, statements and explanation to അല്ലെങ്കിൽ of management officials and employees, then third parties, പിന്നെ arithmetical calculations, internal controls and internal checks ന്റെ നോക്കണം, പിന്നെ interrelationship of various accounting data, പിന്നെ subsidiary and memorandum records, minutes, subsequent action by the clients and others. Fine. Then what? Advantages and disadvantages പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? So what is it? Advantages എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരുന്നത്? It provides assistance carrying out the audit with ഇതായിരിക്കണം assistant ആണ് helpful അല്ലേ ഈ point. Total and clear set of instructions understand ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്? It is essential particularly for major audits to provide a total perspective of the work. ഒരു വർക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവണം, അതായത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. Then what? Selection of assistants ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? ഒരു റിട്ടൺ ആൻഡ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ some mental plans എന്താ പറയാ audit program work is necessarily to be carried out on the basis of some mental plan. In such a situation there is always a danger of ignoring or overlooking certain books and records. നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല. So what do? We make it in a written form. Okay, then what? Putting the signatures on program. Then what? It serves as a guide for audits. Sorry, signature so that it can be traced back to the assistant who has done the work. Okay, then it serves as a guidance for audits to be carried out in the succeeding year. So next year definitely it has to be kept recorded. Is anybody trying to speak? So a properly drawn up program serves as an evidence in the parana. Then what? Disadvantages in the mechanical and if the program becomes too rigid and flexible, and the operation of conduct would be in the best form. The old program will still be carried on if there is no checks. Then what? Insufficient assistance like deficiencies in the work. Then what? Hard and fast audit program. This is strict on it may kill the initiative of efficient and enterprising assistance. That is growing up, budding professionals energy. Fine. Then what did we discuss? So here is our starting. Fine. Quality control for audit work delegation and supervision of audit work. എന്താണ് വർക്ക് ഡെലിഗേഷൻ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന അസിസ്റ്റന്റ് ഇന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് ഏൽപ്പിക്കും ഓരോ വർക്ക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് വർക്ക്. സോ ഓഡിറ്ററിന് അത് മാത്രമല്ല, ഹി ഹാസ് ടു സൂപ്പർവൈസ് ഓൾസോ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് സംതിങ് ഗോസ് റോങ് ദ അതർ തിങ് വിൽ ഓൾസോ ഗോ റോങ്. സോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തെറ്റ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. സോ ഹി ഹാസ് ടു ബി ഓൾവേസ് കെയർഫുൾ. Then what? An audit is a complex task. Learning is much easier. I mean, the articles will be knowing this. Involving number of people at different levels. As we observed in the preparation and development of audit program, the auditor would naturally have to depend upon
Adidas is exactly. Anyway, to depend upon number of technical experts as well. Can depend on the number of technical experts as well during this course of work. The auditor is also likely to use the work performed by other auditors also. So, this is a standard work of other auditors. Okay. A lot of work is delegated by the auditor to his assistants. The auditor should carefully direct, supervise, and revenue. Work delegated to the assistants. The auditor should obtain reasonable assurance that work performed by other auditors or experts is adequate for his purpose. Okay. Auditor is important. Reasonable assurance. He should get an evidence. So he gets a reasonable assurance is what is important to him. And other adequate. And what is his purpose? But auditor purpose in the guys, I don't know the purpose in the area. Give me in the chat what is the purpose? What is the purpose? Auditor yes, Adira, to express an opinion. So exactly the opinion. Okay, purpose in that to express an opinion on the financial statements. Essay 220. Quality control for an audit of financial statement lays down standards for quality control. Quality control importance and student. I remember explaining that. I guess you guys have not forgotten it. So guys, tell me what are the importance of quality control? Quality control keep in for an audit. Give me in the chat, guys. 2 points and 4 sub points to the first point. So chance. So you guys tell me. And give me in the chat, guys. And quality control the importance and then guys tell me in the chat. Bora kalado okay. Seriously, man, nobody. Okay, I'm just Yes. Okay, Ashna says comply with the legal and regulatory requirements. Pinna. Where ethical. Issuing auditor's report on circumstances. Exactly. Other point. Great. Pinna. Comply with legal and regulatory. Pinna. Reprisals. Something related to reprisal. Without a fear of repression. So, without the fear of raising reprisals. Fine, good. The objective of the auditor is to implement quality control procedures at the engagement level that provides the auditor with reasonable assurance that the audit complies with the professional standards and regulatory and legal requirements. Okay. And second point, the auditor's report issued is appropriate in the circumstances. Appropriate issue in the report be it modified or qualified or unqualified, any report should be appropriate in the circumstances. Let's come to the next part. So quality control procedures, the objective of the auditor is to implement. This implement where objective. But we don't literally say that the objective first objective but this is also an objective, motive. Okay. So every engagement level implement. So what does it give? It gives the reasonable assurance. Okay, reasonable assurance that the auditor
The audit complies with professional standards and regulatory and legal requirements, and the auditor's report issued is appropriate in circumstances. So, audit planning and materiality. So, materiality, we class discuss materiality. What is a materiality? And that materiality what is materiality? The risk of material misstatements. Materiality. What is materiality? Significant influence. Great. Okay, right away. Financial statements important in national revenue. Good. Then the boys and the girls are team up. Auditors opinion change but mistake. Okay, that has huge influence. That is significantly huge. Then what? Okay, we'll look into this. Financial statements are prepared to portray a true and fair view. True and fair view. Okay, of the performance and statement of affairs of an enterprise. Okay, in selecting a policy, alternative accounting policies should be evaluated in that light. In particular, materiality is one of the major considerations that governs the selection of a particular policy. So, ഈ പറയുന്ന materiality വല്ലാണ്ട് affect ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? So it even cares about the governs about what the selection of a particular accounting policy volume. Okay. Then what? Financial statements discloses all material items. It should disclose. This is the accounting standard. എന്താണ് പറയൂ ഹെസ എന്താണ്? Okay, good. AS1. Disclosure of? I think disclosure to what? Disclosure of accounting policies. Great. Okay. Financial statements should disclose all material items. Okay. That is, and that material items the items of having the knowledge of which might influence the decisions of the user of financial statement. And that materiality significant influence on. So what is the material item? The items of knowledge of which might influence the decisions of who users of the financial statements are. Okay, so in the decision making users of financial statements are. So this materiality affects our decision making volume. This affects. Okay. Materiality is not always a matter of relative size. Okay. For example, a small amount lost by fraudulent practices of certain employees can indicate a serious flow. This flow is FLOW flow alla. Flow in the okay. In the enterprise's internal control system, requiring immediate attention to avoid greater losses in future. So, amount of the mistake alla. Significance importance on. It doesn't relate to the amount of mistakes you make. It relates to the significance. Important. It is not at all to how many mistakes you make, and how less or big mistakes you make. Okay, it is not always about a matter of relative. It is not a matter of relative size. Okay, so if it's a amount lost on it will affect the internal control system. The internal control system can affect mistakes move on the bigger mistakes lead you. In certain cases, quantitative limits of materiality is specified. Okay, misstatements so a few such cases are given below. This is important. Okay, just note it. A company should disclose by way of notes additional information regarding any item of income or expenditure which exceeds
1% of the revenue from operations or എന്താണ് 1% of the revenue from operations or 1 lakh, whichever is higher. Refer general instructions for preparation of SOPL in schedule 3. Okay, അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. So what does it say? It says എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്? Disclose by way of notes. Okay, disclose by way of notes in the 1% ആണ് പറയുന്നത് of revenue from operations or what? Rupees 1 lakh. Okay, company should disclose by way of notes additional information regarding any item of income or expenditure which exceeds 1% of the revenue from operations or 1 lakh, whichever is higher. Okay, this is a case. This is a case. Okay, then what? Case means an example. Then a company should disclose in notes to accounts shares in the company held by each shareholder more than 5% shares, specifying the number of shares held. So എന്താണ് നമ്മൾ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ we always do this, right? എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാറില്ലേ ഓത്തറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ നമ്മൾ എഴുതാറില്ലേ thousands of 100 rupees each എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതൂലേ? അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് what എന്താണ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത്? if there is a shareholder, okay, holding more than 5% shares specified in the number of shares held, they should be disclosed in notes to accounts. So ഇങ്ങനത്തെ ചില quantitative limits set ചെയ്യാറുണ്ട് for what? Materiality. Then SA 320 ഈ പരിപാടിയാണ് മൊത്തം മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, it relates to materiality. So materiality in planning and performing an audit. So what does it say? It deals with the auditor's responsibility. It is our responsibility, our auditor's responsibility to what? To apply the concept of materiality in planning and performing. എവിടേക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് എന്തിന്റെ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഓക്കെ, SA 450 explains how materiality is applied in evaluating the effect of identified misstatements on the audit and of uncorrected misstatements on the financial statements. So SA 450 പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? It says that it explains, okay, how materiality is applied in evaluating. Evaluation ആണ് അത് അവിടെയാണ് കമന്റ് ചെയ്യണം. ഇവാലുവേഷൻ കമന്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ്. And how materiality has an effect on identified mistakes ഉം uncorrected mistakes ഉം. Okay, രണ്ടൊരു കാര്യം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒന്ന് അൺകറക്റ്റഡ് ആയിട്ടും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. So financial reporting frameworks often discuss the concept of materiality in the context of the preparation and presentation of financial statements. നമ്മൾ എത്രയോ വട്ടം AFRF പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ AFRF പഠിച്ചപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? It is for the preparation and presentation of financial statements. So what? It also discusses about the materiality. Okay, then what? Although financial reporting frameworks may discuss the materiality in different terms, they generally explain that in the material misstatements, okay, misstatements that are material if expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements. This sentence ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോ, ഇങ്ങനെ തന്നെ ആൻസറിൽ എഴുതിക്കോ. This has huge importance. Okay, material misstatements എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതാം. Misstatements are material. Material misstatements എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you can write this. Okay, misstatements are material if expected to influence what? The economic decisions of users. Economic decisions of users taken on the basis of financial statements. So ഇത് ആർക്കാണ് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനാണ് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? what ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വാട്ട് ബെനിഫിറ്റ്? ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു നേരം ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ബെനിഫിറ്റ് ആക്ച്വലി?
മെറ്റീരിയാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എവിടെയാ വരുന്നത്? എസ് എ come on guys, മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ഏത് എസ് എയിലാ? Yeah, 450. Fine. ABCD 450, Agra 450. Great. Okay, fine. I'll tell you something else. Okay. Misstatements including omissions are considered to be material if they individually or in aggregate. This is also important. Individually or in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decisions of the users taken on the basis of financial statements. ഇവിടുത്തെ important point ആണ് individual or in aggregate. Misstatements ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടത്തോടെയുള്ള misstatements ആയിക്കോട്ടെ, they are considered to be material if it is expected to influence the economic decisions of users. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? Judgments about materiality are affected by the size or nature of the misstatement. Judgments about the materiality are made in the light of surrounding circumstances. Circumstances are കാണിച്ചിരുന്നത്, and are affected by the size or nature of the misstatement or a combination of both, either individually or in aggregate. Okay. പിന്നെന്താണ്? Is somebody trying to speak? I'm trying to breathe in a little heavy. Guys, എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി. Unmute and talk. Okay, fine. Then what? The judgments about the matters that are material are based on a consideration of the common financial information needs of users of the group. Okay. So judgments about matters that are material to users of financial statements are based on a consideration of the common financial information needs. So നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ stakeholder ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ആണ്. നമ്മൾ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ if we have a shareholding പോലും നമ്മൾ പോയിട്ട് എല്ലാം ആണെന്ന് പറയുമോ? നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താ? എത്ര റവന്യൂ ഉണ്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ, അല്ലെ? We all go and check the first thing is revenue. പിന്നെ നോക്കും, ഓക്കെ ഈ കമ്പനിയിൽ എത്ര ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Okay, there will be some common interest between the financial users. So അതാണ് ഇവിടെ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് consideration of common financial information needs of the users as a group. ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട ഒരു കോമൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. റവന്യൂ നോക്കാൻ, ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ നോക്കാൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. Then what? The possible effect of misstatements on specific individual users whose needs may vary widely. Excuse me. Whose needs may be varied widely is not considered. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? ചില സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസേഴ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് എന്താ പറയാ, ഇറ്റ് ഷാൽ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ്. അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് അവർ പറയുന്നില്ല. ഫൈൻ. If the applicable financial reporting framework AFRF does not include a discussion on the concept of materiality, the characters referred above provide the auditor with such a frame of reference. The auditor's determination of materiality is a matter of professional judgment, APJ, and is affected by the auditor's perception of the financial information needs of the users of financial statements. Sorry, such a discussion, okay, discussion on materiality, okay, if present in the applicable financial reporting framework. Financial reporting framework discusses materiality in the preparation and presentation of financial statements. So when there is such a discussion, it provides a frame of reference to auditor in determining materiality for the audit. So auditor materiality determines a space out and okay, it gives him an idea, and if it is not there, if it is not included, then the characteristics referred above provide the auditor with such a frame of reference. അങ്ങനെ അവിടെ applicable financial reporting framework ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഓഡിറ്ററിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Then what?
ഈ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് APJ, ഓഡിറ്റേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്താണ് അയാളുടെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരു കോൺഷ്യന്റ് മൈൻഡ് ആയിരിക്കണമല്ലോ അയാളുടെ. അപ്പോ ടു വാട്ട് എന്താ പറയാ, അയാൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ he'll take necessary actions on it. Okay, so what in this context it is reasonable for the auditors to assume that users, ഇനി യൂസേഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ്, ഓഡിറ്റർ അതും കൂടി എൻഷുർ ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാ? യൂസേഴ്സിന് ഒരു റീസണബിൾ നോളജ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് and economic activities and accounting, and a willingness to study the information in the financial statements with reasonable diligence. And the reasonable diligence, can anyone give me what is diligence? Give me in the chat, guys, what is diligence? Care, vivekapurvam. That's right. So vivekapurvam, അത് നല്ലൊരു ഉത്തരവാണ്. With a conscious mind. Okay, diligent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ യൂസർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? കെയർഫുൾ. യെസ്, ഗ്രേറ്റ് സജിനി. സോ യൂസർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഹി ഷുഡ് ഹാവ് എ റീസണബിൾ നോളജ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ബിസിനസ് വേണം, പിന്നെ business and economic activities, and then what? Accounting, and a willingness. Okay, a willingness to study the information in the financial statements with reasonable diligence. മനസ്സിലാവണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം നഷ്ടക്കച്ചവടം, എനിക്ക് ഈ പരിപാടി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു യൂസർ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ബാഡ് അല്ലേ? അയാൾക്ക് ഒരു ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കില്ല. അയാൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയാൾ അതിന് വന്നത് പോലും. ഫൈൻ, then what? യൂസറിന് വേറെ എന്താ വേണ്ടത്? He should understand that the financial statements are prepared, presented and audited to the levels of materiality. So applicable financial reporting framework പറയുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്തായിരുന്നു? It discusses materiality in the preparation and presentation, അല്ലേ? So these are all done in relation to the levels of materiality. Recognize the uncertainties inherent in the measurement of amounts based on the use of estimates, judgment and consideration of future events. എന്താണ് പറയുന്നത്? Recognize, the user should recognize the uncertainties inherent in the measurement of amounts. Uncertainties ഉണ്ടാവാം, അത് ശരിക്കും certain ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു കണക്കും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം predictions ആണ്. It is not ഓക്കെ, നാളെ എന്താ പറയാ, എനിക്കൊരു 25,000 രൂപ ലോട്ടറി അടിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നെവർ. വി ഓൾ ഹാവ് uncertainties, right? So life is very uncertain. So uncertainties inherent in the measurement of amounts എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇന്ന് ലോസ് ആണ്, നാളെ പ്രോഫിറ്റ് ആവാം അല്ലെ? ആവാം, അല്ലാണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആവും, എന്തായാലും ആവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നാളെയും കച്ചവട നഷ്ടത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി there will be a loss. So the user should recognize the uncertainties. Why am I having a slip of tongue today? Should recognize the uncertainties inherent in the measurement of amounts based on the use of estimates, judgment and consideration of future events. സോ എന്തൊക്കെയാണ്? 3 കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം, കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഇത്രയും ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി, എനിക്ക് അടുത്ത വർഷം ഒരു 5% ഹൈക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന്. എന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാം, എസ്റ്റിമേറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാം. പിന്നെ കൺസിഡറിങ് ഫ്യൂച്ചർ ഇവന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അടുത്ത കൊല്ലം ഇത്ര ലോട്ട് വിൽക്കാൻ പോവാണ്, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ഗെറ്റ് എ ഹൈക്ക് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ അൺസർട്ടൻ. Then what? Make reasonable economic decisions on the basis of the information in financial statements. യൂസറിന് ഒരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് വിംസ് ആൻഡ് ഫാൻസീസ്. അയാൾക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിക്ക് അയാൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. There should be a reasonable economic decision taken. Okay. പിന്നെ the concept of materiality is applied by the auditor both in planning and performing the audit.
സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിങ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂൽ പ്രോസസ് എന്നല്ലേ. സോ എന്താണ് പറയുന്നത്, പ്ലാനിങ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓഡിറ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കും ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി നെവർ ഡിപ്സ്, എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് ഐഡന്റിഫൈഡ് മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് on the audit and of uncorrected misstatements, if any, on the financial statements and informing the opinion. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. Then SA 320 ആണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഇൻ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് പെർഫോമിംഗ് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ദാറ്റ് an auditor should consider materiality and its relationship with audit risk. ഓക്കെ, എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത്? മെറ്റീരിയാലിറ്റിക്കും ഓഡിറ്റ് റിസ്കിനും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എപ്പോ when conducting an audit. When planning the audit, okay, പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിലെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the auditor considers what would make the financial information materially misstated. എന്തായിരിക്കും ആ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയാലിറ്റി അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് ഇയാൾ നോക്കും എപ്പോ പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിൽ. ഓക്കെ, the auditor's preliminary assessment of materiality related to specific account balances and class of transactions help the auditor decide such questions as what items to examine and whether to use sampling and analytic procedures. So sampling ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്, sampling, analytical procedures ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. സോ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ പ്ലാനിംഗ് സ്റ്റേജിൽ he identifies why and when അല്ലെ where these are materially misstated. പിന്നെ എവിടെയാണ് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നത്, ഒരു പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ ഓക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he'll find the accounting balances-ഉം ചില ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിൽ എത്ര ഒരു ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ he will decide സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അനാലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. he'll have an idea എന്നേ ഉള്ളൂ, he never takes a decision there. Okay, then this enables the auditors to select audit procedures that in combination can be expected to support the audit opinion at an acceptably low degree of audit risk. So ഇയാളുടെ ഒരു വേറൊരു സംഭവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓഡിറ്റ് റിസ്കിനെ ഏറ്റവും മിനിമൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഹെറന്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റ്, അതിൽ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് റിസ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി ടോൾഡ് ദാറ്റ് നെവർ എവർ ഓഡിറ്റ് റിസ്ക് ക്യാൻ ബി സീറോ അല്ലേ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി പുട്ട് ഡൗൺ ടു എ ലോവർ ഡിഗ്രി, അല്ലാണ്ട് അത് ഒരിക്കലും സീറോ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് അബവ് സീറോ, it can never be zero. So it may be noted that the auditor's assessment of materiality and audit risk may be different at the time of initially preparing of the audit as against the time of evaluating. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ അയാൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇന്നതിൽ നോക്കിയാൽ ഇന്നത് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫൈൻ, അത് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അല്ല, ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഹി ഹാസ് പ്ലാൻഡ് ഇൻ ദ പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജസ്. പിന്നെ at the planning stage the auditor needs to consider the materiality for the financial statements as a whole. എന്താണ് പറയുന്നത്, മൊത്തത്തില് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും അയാൾ ആദ്യം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ മെറ്റീരിയലി എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും അയാൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഓഡിറ്റർ പോയിട്ട് നോ എവറിത്തിങ് ലുക്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുമോ? ഇല്ല. ഹി ഓൾവേസ് കൺസിഡർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ മെറ്റീരിയലി മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് എ ഹോൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ എന്തോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ദർ ആർ ഫ്രീ ഫ്രം മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ഹോൾ എന്ന് അവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. If you guys remember, give me a Y or N. Okay, great, fine. The auditor has to carry out a preliminary identification of significant components and material class transactions, account balances and disclosures which he plans to examine. So എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രിലിമിനറി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. സോ ഹി കീപ്സ് തിങ്സ് ഇൻ മൈൻഡ്. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? Of what significant components and material class of transactions, account balances and disclosures which he plans to examine.
So ഞാൻ നോക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമായിരിക്കും. What are they? Class of transactions, account balances, and some disclosures. Okay. Preliminary identification ആണ്, അല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. മറ്റേ ഓക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ശരിയാണ്. So which he plans to examine. What could be considered material for all situations cannot be defined precisely, and an amount or transaction material in one situation may not be material in another situation. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കില്ല. It may not be exact, it is just a planning. Okay, എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. മേ ബി ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, ഇത്ര ഭാഗങ്ങളും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, ഇത് ഓക്കെ ആയിരിക്കാം, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡിഫൈൻ പ്രിസൈസ്ലി. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സം ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ചില ക്ലാസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ അത് ഒരു മെറ്റീരിയലും ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, then what? For example, 5,000 may be material for a small entity, but even 1 lakh may not be material for a large entity. This I explain ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോ. We all എന്താ പറയാ carry transactions with money, right? So നമുക്ക് എന്താ, നമുക്ക് 5 രൂപ പോയാലും നഷ്ടമാണ്, 1 രൂപ പോയാലും നഷ്ടമാണെന്നല്ലേ നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ മില്യണേഴ്സിനൊക്കെ എന്താണ് 5,000 അല്ലേ, we'll make it up next sale എന്നേ പറയുള്ളൂ. And what? The auditor has to apply his APJ in determining materiality, choosing appropriate benchmark. What is a benchmark? നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ കുറിച്ച്? I guess in statistic management ബെഞ്ച്മാർക്കിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Can anybody give me what is a benchmark and determining level of benchmark? Okay, so benchmark എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Identifying the best process. ഓക്കെ, ആ ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോസസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പോയോ? ഇപ്പൊ ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ല? Give me some answers, guys. Minimum quality. ഏതോ പ്രശ്നം? വേറെന്തെങ്കിലും? Standard, exactly, Arjun. Standard. So Sajini പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ it is the choosing the best process. Okay, പക്ഷേ ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രോസസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി വെക്കും. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബെഞ്ച് മാർക്ക് മീൻസ് സെറ്റിംഗ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു കമ്പയർ അടിപൊളി. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ബെഞ്ച് മാർക്ക് മീൻസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ APJ എവിടൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം? 1, determining. Okay, then what? Choosing the best appropriate benchmark. Then what? ഈ പറയുന്ന ബെഞ്ച്മാർക്കിന്റെ ലെവൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം അല്ലേ? if at all it is very big or not, ആ പറയുന്നതിന്റെ ലെവൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം. So what APJ വെച്ചിട്ട് determine the materiality, choose appropriate benchmarks, and determine the level of benchmark. Okay, so materiality forms the basis for determination of audit scope and the levels of testing the transactions. As per SA 320, materiality in planning and performing the audit, misstatements including omissions are considered to be so I'll just say this. If there is any statutory requirements of disclosure, okay, specifically statute പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന ഡിസ്ക്ലോസർ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it has to be considered material irrespective of the value of amount. So നമ്മൾ പറയാനോ ഇന്നതിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല, സോ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പറയുന്നത് നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ definitely is a dumb game. So what do I have to do? You have to specifically mention, okay, that you have to specifically disclose this if there is a statutory requirement and irrespective of the materiality in the amount. Then what? Determining materiality and performance materiality when planning an audit. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമെന്നുള്ളത്. Then what?
ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. I don't know why they put it again. പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലാണ് AFRF പറയുന്നത്? ഒന്ന് പ്ലാനിങ്, പിന്നെ ഒന്ന് പെർഫോമൻസ് അല്ലെ. സോ പെർഫോമൻസിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി മീൻസ് ദി എമൗണ്ട് ഓർ എമൗണ്ട്സ്, ഒരു സിംഗിൾ എമൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ amounts, different amounts set by the auditor as at less than materiality for financial statements as a whole to reduce to an appropriately low level the probability as a whole to reduce to an appropriately lower level the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatements exceeds materiality for the financial statements as a whole. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് അൺകറക്റ്റഡും അൺഐഡന്റിഫൈഡും അല്ലെങ്കിൽ അൺഡിറ്റക്റ്റഡും ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വേഴ്സസ് വാട്ട് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആസ് എ ഹോൾ. ഓക്കെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സോ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി മീൻസ് ദി എമൗണ്ട് സെറ്റ് ബൈ ദി ഓഡിറ്റർ. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഓഡിറ്റർ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് അറ്റ് ലെസ് ദാൻ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ഹോളിന് കുറച്ച് കുറവായിട്ട്. ഓക്കെ, കുറച്ച് കുറവായിട്ട്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? We always know there is no absolute thing, right? This is always a reasonable thing. എന്തിനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നത്? ഒരു മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുന്നല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. What is it for a lower level? So that ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഈ പറയുന്ന അൺകറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഈസ് ലോവർ ദാൻ ആസ് എ ഹോൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ള ലെവലിൽ വേണം കാണിക്കാൻ. You need to push the materiality levels to the lower of what uncorrected and undetected. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സംഭവത്തിന്റെ മെറ്റീരിയാലിറ്റിയുടെ ലെവൽ കുറവായിരിക്കണം ഹോളിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. Okay, fine. Are you guys clear? Give me a C if you guys are clear. Okay. Are you guys not clear? NC na dijamadi if you guys are not clear. I don't find any MCs. Okay, fine. Good. So if applicable, performance materiality also refers to the amount or amounts set by the auditor at less than the materiality level or levels for particular class of transactions, account balances or disclosures. Okay, Adrik not clear. So Adira, I'll tell you something. There are benchmark set you on. Okay, a benchmark set you on. One small performance material. Good. Okay, I'll do it. Fine. Performance materiality means the amount or amount set. So നമ്മൾ നേരത്തെ benchmark ന്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചില amounts നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Okay, we'll set an amount അല്ലെങ്കിൽ amounts. ഈ amounts സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് ഓഡിറ്റർ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, at less than the materiality for financial statements as a whole. Okay, considering material misstatements as a whole are ഈ അമൗണ്ട്സിന്റെ അത്രയും വരില്ല. ഈ അമൗണ്ട്സിലുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ അത്രയും കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സം ഐഡിയ. ഓക്കെ, അതായത് മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആസ് എ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഇസ് പ്രിലിമിനറി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഇത് മൊത്തം ഓക്കെ ആസ് എ ഹോൾ ഹി തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, ഇതിൽ മൊത്തം മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അയാൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ അയാൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഹി കംസ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് അൺകറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, പ്ലസ് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ടു റെഡ്യൂസ് എന്താ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഫൈൻ. It means the amount or amounts set by the auditor on setting, okay, at less than the materiality for the financial statements as a whole. ഇതിനേക്കാൾ less than ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, to reduce to an appropriately lower level
the probability that ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വായിച്ചോ. The probability that aggregate of uncorrected and undetected mistakes, അതായത് ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിയാലും ഓക്കെ, ഇത് മൊത്തം കൂട്ടിയാലും ഈ പറയുന്ന ഹോൾ ഇയാൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന എന്താ, ഇത് മൊത്തത്തിൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അയാൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്, ഈ പറയുന്ന അൺകറക്റ്റഡും അൺഡിറ്റക്റ്റഡുമായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിന്റെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി മൊത്തത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയാലിറ്റിയെക്കാളും കുറവാണ്. ഓക്കെ, മഴ തുടങ്ങിയല്ലോ. ഐ ഗെസ് ക്ലിയർ? അതായത് ഈ പറയുന്ന അൺകറക്റ്റഡും അൺഡിറ്റക്റ്റഡുമായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്സിന്റെ ലെവൽ, ഓക്കെ, ലെവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയാം. ആ ലെവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി മൊത്തത്തിൽ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റിയെക്കാളും കുറവാണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റിയുടെ ലെവൽ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ആ, സർ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓൾറെഡി ഒരു മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിലാണ് പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സാർ പറഞ്ഞത് ഈ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി കൂട്ടി നോക്കിയാലും അത് മെറ്റീരിയാലിറ്റിനേക്കാളും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സാർ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ? അതായത് സാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു മെറ്റീരിയാലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ബിലോ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടേ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. അതായത് പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ്, ഒരു എന്താ പറയാ, ലെവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ലെവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്, ദ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആസ് എ ഹോളിൽ നിന്ന് കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് സാധനം ഉണ്ടാവില്ലേ സാർ അവിടെ? മെറ്റീരിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതായിരുന്നു ഡൗട്ട്. അല്ല സാർ, ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറഞ്ഞ? സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നു, ഒന്നുകൂടെ പറയാവോ? പറയാം. അതായത് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്താ പറയാ, പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാം, കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. ഈ പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അൺകറക്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ്, ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ലോവർ ദാൻ ദി മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആസ് എ ഹോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ മൊത്തം ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയാലിറ്റിനെക്കാളും കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറവാക്കാനാണ് ഒരു ഓഡിറ്റർ ഇന്ന് പെർഫോമൻസ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഐ യു റിയലി ക്ലിയർ? അതോ ഓക്കെ കുറെ നേരം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാവം സാറല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണോ? ഐ യു റിയലി ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ABCD അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ABCD അത് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മാത്രമേ അത് കാണുള്ളൂ. ABCD, സോ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് പബ്ലിക്. ABCD കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് ഓർ അൺകറക്റ്റഡ് മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഹോൾ മെറ്റീരിയൽ മിസ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, are you guys clear? Give me a C or NC, okay? Still I'll explain. We have all the night. Okay, clear for Adira, clear for ABCD. Good, Krishna Priya, clear, fine. So all going. Now, if applicable, fine. Okay, the use of benchmarks in determining materiality for the financial statements as a whole. So it involves the exercise of professional judgment. Every auditor has to have this professional judgment. Okay, a percentage is often applied to a chosen benchmark as a starting point in determining materiality for the financial statements as a whole. So already ഒരു പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. നേരത്തെ ഒരു 1% അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മളൊരു പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇന്നലെ ഇത്രയും ഇതിനേക്കാൾ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് 25% ഓഫ് സം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയാണ്, ഇതിന്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയലി affecting a lot. Okay, it is a material misstatement. ഇതിന് താഴെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I will say it is not much affecting materiality, അത്ര ഇല്ല, ആ ലെവൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, എന്ന് എനിക്ക് പറയാം. So what does it say? A percentage is often applied to a chosen benchmark at a starting point in the determining materiality for financial statements.
factors may affect the identification of an appropriate benchmark. So, this benchmark is a TN കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തും തോന്നിയിട്ട് ഒരു 25-20% ഇടാൻ പറ്റില്ല. So, there are things that you have to consider. So, what are these? One is elements of the financial statements: assets, liabilities, equity, revenue, expenses. ഇതൊക്കെ elements of financial statements ആണ്. ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിന്ന് വേണം എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ എവിടെ നമുക്ക് ബെഞ്ച്മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഓഡിറ്റ് റിസ്കിന് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനാണ്. Okay, whether there are items on which the attention of the users of particular entities financial statements tends to be focused. So ചില areas focus ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധാലുവായിട്ടിരിക്കണം. Then what? For the purpose of evaluating financial performance, users may tend to focus on profit, revenue, or ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം നോക്കി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ. സോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ചില ഏരിയാസ് certainly നോക്കണം. Then what? പിന്നെന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ? The nature of the entity, where entity is in its life cycle, and the industry and economic environment in which the entity operates. Okay, the entity's ownership structure and the way it's financed. നമ്മൾ എവിടെയോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ knowledge of the client's business എവിടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. Then what? ഇതൊക്കെ അല്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം നമ്മൾ അവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. Then what? The relative volatility of the volatile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ സയൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വോളറ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is volatile? Okay, relative volatility of the benchmark വേരിയൻസ് ഉണ്ടാവാൻ വളരെ ചാൻസസ് ഉണ്ടല്ലേ. കാരണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം. So we'll change it according to our things. പക്ഷെ അത് ശരിയാണോ? ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ല. വോളറ്റാലിറ്റി മീൻസ് ഈസി ചേഞ്ച് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈസിലി ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, then what? Examples only. How to determine the measurement basis for performance materiality ആണ്. Performance and expectations of the user of financial statements. So users focus on these things: earnings based on pre-income, pre-tax income, normalized earning, EBIT ഒക്കെ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗ്രോസ് മാർജിൻ, റവന്യൂസ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇക്വിറ്റി, അസറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും യൂസർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ്? പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കാം, നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കാം, പ്രോഫിറ്റബിൾസ്, ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഉള്ളതായിരിക്കാം, മെച്യൂർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ഇതൊക്കെ നേച്ചേഴ്സ് ആണ്. Examples of benchmarks that may be appropriate depending on the circumstances of the entity includes categories of reported income such as EBIT, earnings before income and tax. I mean interest and tax. PBT. No, profit before tax. PBT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Earnings before tax. അല്ലേ? എന്താ ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല ഇത്. Profit before tax, EBIT, EBT. Do you guys know about this? FML പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? Okay, fine. Good. Thanks. Total revenue, gross profit or tax, total expenses, total equity or net asset. Okay. Profit before tax from continuing operations is often used for profit-oriented entities. Okay, profit-oriented entities ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? PBT. When profit before tax from continuing operations is volatile, ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ചേഞ്ചിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ other benchmarks may be more appropriate, such as gross profit or total revenue. So നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതിലെല്ലാവരും? അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആൾക്കാർ? ഇല്ലേ? യെസ്. സോ നമ്മളതിൽ വേറെ സംഭവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. എന്താണത്? ഈ ഒരു ഇയറിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇയറിൻ്റെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാറില്ലേ നമ്മൾ? ഇതിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേൺ ഓവർ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓക്കെ, somebody says yes, I guess you guys know. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന് എന്തോ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഒന്നിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വിൽ ചേഞ്ച് ദ ബെഞ്ച് മാർക്ക്. ഓക്കെ,
chosen benchmark and relevant financial data. On relevant financial data. So in relation to the chosen benchmark, relevant financial data ordinarily includes prior period's financial results and financial memorandum P&L account. This comes in loss of stock, loss of profit. Loss of profit adjusted turnover, standard turnover. And we gross profit changes increasing gross profit trends. You guys don't remember? Okay, good. Okay, other point explain prior periods financial results and financial positions. Increasing turnover, great. The period to date financial results and financial position and budgets or forecasts for the current period adjusted for significant changes in the circumstances of the entity and relevant changes of conditions. Okay, relevant changes of conditions in the industry or economic element in which the entity operates. So, in relation to the chosen benchmark, relevant financial data ordinarily includes relevant financial data. Prior period informations. Okay, prior period financial informations, budgets and forecasts for the current period, up to date, period to date okay, financial results and financial position. Circumstances changes significant changes in the industry. Okay, so determining a percentage, percentage apply. Okay, there is a relationship between the percentage and the chosen benchmark, such that a percentage applied to the PBT from continuing operations will normally be higher than a percentage applied to the total revenue. So there is a connection in now. Point of percentage set okay, our relationship PBT on what? ROI calculate. Give me an equation for ROI. Returns on investments. ROI calculate. Come on, guys. Financial management. ROI basic equation. Returns over capital employed. No, EBIT by capital employed. Great, Sajini. I guess Mubashir has a lot of work to do. Mubashir, I'll tell you. So the materiality level or levels for particular class of transactions, account balances and disclosures. Okay, and factors that may indicate the existence of one or more particular class of transactions, accounts, account balances or disclosures for which the statements of lesser amount than materiality as a whole reasonably be expected to influence. Could reasonably be expected to influence. It doesn't make a straight point. Could. Okay. Influence the economic decisions. Include the following. In the KRU, whether law, regulations, and applicable financial reporting framework affect users' expectations regarding the measurement. Key disclosures in relation to the industry. Whether attention is focused on particular aspect. There's nothing in this. Revision in materiality level. Okay, audit is a continual progress in the work. Okay, so revision in. So I revision. So I'll tell about one thing. Okay, audit progress in audit plan revise. Revise. Give me the chat. And live in a prashna. Okay, benchmark needs to be revised. Great, Hari. Then what? Audit program revise. Do we do that? Okay, Abdul says yes. Where are opinion? Auditors. Arjun says yes.
ഇവിടെ പോയി ആരെയും കാണാനുള്ള ആതിര സജിനി ഇവരൊക്കെയാണല്ലോ ടോപ്പ്. റിപ്ലൈ ഒക്കെ തരുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും കാണാനില്ല. അടിപൊളി. Okay, great. Then what? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? Materiality for the financial statements as a whole may need to be revised as a result of changes in circumstances that occurred during the audit. So circumstances എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So according to that, even materiality has to be revised. Okay, because new information അല്ലെങ്കിൽ change in the auditor's understanding of the entity and its operations may vary. Then, if the auditor concludes that a lower materiality for the financial statements as a whole than the initially determined is appropriate, the auditor shall determine whether it is necessary to revise performance materiality. So, and whether the nature time net of further FAP remains appropriate. If the auditor concludes that a lower materiality for the financial statements as a whole than the initially determined, so I told you he keeps in mind something, right? So if it is lower than the initially determined thing, then the auditor shall determine whether the revision is necessary or not. Okay, documenting the materiality. The audit documentation shall include the following amounts and factors considered in the determination. So in the case, materiality as a whole document if applicable okay, materiality levels or levels of particular class of transactions, account balances or disclosures. Okay, then what? Performance materiality definitely the quote any revision. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെയും എന്തെങ്കിലും റിവിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ചാപ്റ്റർ ഇസ് ഓവർ. We still have time. So നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? So do you guys have any doubt? ഒരു 10 minutes ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് Q&A എടുക്കാം. Okay, we have a lot. So do you guys have any doubt? Totally ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? സി ഓർ NC? You give me in the chat. NC ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ tell me where it is and we'll discuss it. C or NC, guys? Okay, clear ആയിട്ടുള്ളൂ. Okay. Clear ആണ്, ബട്ട് സർ ഇതും കൂടെ വായിച്ച് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. ആതിര, I didn't get you. ഏത് വായിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാന്നാ പറയുന്നത് ആതിര? അതല്ല, പോർഷൻസ് ഇപ്പൊ എടുത്തല്ലോ, അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാന്ന് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചു. അല്ല, ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോളൂ. പോർഷൻസ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു, ഇനി സമ്മറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സമ്മറി നമ്മൾ എടുക്കാറില്ലല്ലോ. എന്താ ഡൗട്ട്? അല്ല, അങ്ങനെയല്ല സാർ, നമ്മള് നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടെന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചു. ഓക്കെ, ഫൈൻ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആയാലും മതി. സോ we'll go for the Q&A session, അല്ലേ? സർ 1 minute, ഞാനൊന്ന് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് then നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് Q&A ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. then യൂട്യൂബ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ then നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് ഇപ്പം വരും കേട്ടോ. ആരും ലെഫ്റ്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Q&A നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം. then